How can you tell a kind of next generations and Gen Z generations, a kind of some inspirations, a kind including about from your architecture or other digital heritage or digital architecture in various directions? Yeah, I think for me, for Gen Z, I say that the most important thing is that they are living in a very exciting time. So to think in a very positive way, that there is so much change. You cannot imagine how quickly everything is changing and nobody knows what's going to come. So don't be afraid, but go with the flow, as we say, like Koreans. And at the same time, remember your simple confidence, to still don't forget who you are and where you came from. Because I think that the digital is a huge opportunity, but if we don't have something to hold on to of who I am, where I came from, then I may find myself floating and losing myself and not to be sure even what is real, what is important, who I am, where I'm going. And I think this is why we see a lot of anxiety numbers going very high for Gen Z and Gen Alpha. So it's something to figure out. So maybe for architecture, this is something that's very nice. You could be both designing the virtual world of the future. I think Korea is in a very good position for that. We have very strong game technology. We have very strong digital technology. We have Samsung. We have LG. But at the same time, I think that we can still invest in our physical body, in our physical home, in our physical city. If you imagine something like also even participation in politics, remember that your physical body is a real power. We had Kang this year with the Nobel Literature Prize, and she documents many of these moments where people use their body with great power, 내공, right? And if it's only on digital, just few tweets, I think you're not going to make this change. So maybe committing to physical architecture, physical life, and make sure you have the balance right. For me, this is the most important thing. Yeah, so I can feel the balance and flow. Yeah. Flow. Just if we don't miss the flow from the real world to virtual world, or from virtual world to real world with our body and spirit, we don't miss the flow. We can make something different. Because flow can connect. I think so. We have some of our audience from Korea. So just for Korean audience, would you please tell just a kind of very some stories or your aesthetics in Korean too? 네, 감사합니다. 예, 아무래도 한국 건축가로서는 이제 세계적인 건축 활동을 하면서 아무래도 일단은 항상 우리나라라고 표현해요. 저는. 그래서 그 말이 되게 마음에 들더라고요. 그래서 우리나라, 우리의 문화유산 그런 걸 생각하면서, 그리고 우리의 미래유산 앞으로 생각하면서 뭐가 이제 우리의 컨트리뷰션이 무엇이 될 건지를 고민을 좀 많이 하는 편이에요. 그래서 지금은 좀 사실은 코리아의 아직도 좀 초기 부분이지만 자연에서 영감을 많이 얻을 수 있는 그 아주 강력한 의지력, 그리고 자연의 흐름을 따를 수 있는, 그래서 건축을 하면 그러면 어떻게 그 대지나 그 전체적인 환경을 살리면서 건축을 만들 수 있는지, 그리고 살리는 것뿐만 아니고 환경도 살리면서 우리가 가지고 있는 뭔가의 그 새로운 것도 그 환경에서 힘을 얻어오는 거. 그러니까 올드워스 보면 그 파빌리언만 그냥 단락 어떤 주차장 안에서 놓는 거 하고, 이 웅장한 이 중정 안에 이 전통 영국 제국의 상징물 속에서 이제 이런 아주 좀 섬세하고
어떻게 보면 되게 델리케이트하고 이제 약한 건축을 거기다가 딱 이렇게 만들어 놓는 것이 또 다른 파워를 얻잖아요. 네. 그래서 어떻게 보면 이런 역사적인 건물 속에서 이거 모든 거를 다 바꿀 수 없다. 너무너무 안 됐다. 어렵다. 그런 것보다는 엄청난 기회라고 생각하자. 그래서 저는 약간 그런 낙천주의자예요. 그래서 항상 이 어려운 대지가 더 마음에 들고 그냥 쉽게 편하게 그냥 아무런 건축 형태가 들어갈 수 있는 그런 건축보다는 그 우리가 만든 교회를 보면 이제 1600년 시기에 만드는 교회 속에서 건축을 넣어야 되는데 정말 어렵더라고요. 현대 건축을 거기다 넣는 게. 그런데 근데 충분히 고민을 하면 뭔가 현대 건축을 거기에 넣을 수는 있다. 조화롭게 go with the flow 하면서. 예. 그래서 그렇게 하면서 우리가 그러면 더 어려운 거를 잘하는 건축가가 될 수 있고 어려움을 잘 겪을 수 있는 이제 나라가 될 수 있고 그러면서 이제 인정을 받고 이제 점점 이제 더 어려운 거를 하면서 좀 더 보람을 느낄 수 있지 않을까. 약간은 그런 생각이 많이 들어요. 네. 저는. 네. 이제 말씀을 들어보니까 그 흐름이 어떤 주변하고도 어울려지면서도 또 다른 흐름을 만들어내는 그런 말씀까지 해주신 것 같습니다. 네. 네, 감사합니다. Yeah, it is today we are quite special because when we talk about Korean culture, Korean beauty, and in London, UK, it is quite a special opportunity to have you and share your experience, your aesthetics, your architecture here in London. Thank you very much. Yeah. 너무 감사합니다. 감사합니다. 네, 아주 좋은 시간이었습니다. 네. And would you please say one word to the people who loves Korean culture and watch this video? Yes. For those of you who are interested in Korean culture, I'm so thrilled that you're here listening to us talk about Korean architecture. It's very meaningful to me as a Korean architect. And please do go to Korea and experience it yourself. You won't be disappointed. Today, we talked about Korean architecture and the aesthetics of Korean architecture with architect Kang DaeHwa. Thank you so much for your time and to be with us. Thank you.